I had a brain injury at the age of 5 and I had learning difficulties and challenges. I had bad focus. I had a really challenged memory. Teachers would have to repeat themselves 4 or 5 times in order for me to understand what they were saying. And it took me an extra 3 years just to learn how to read. And when teachers asked me to talk about what I read, I couldn't do that because I didn't understand it. 우리 모두가 목표를 세우는 것 중에 항상 들어가는 것 중에 하나가 바로 책 읽기입니다. 그래서 최근 몇 권의 책을 사기도 하였고 읽으려고 시도해보기도 했죠. 하지만 아무리 읽어도 기억에 잘 남지 않고 읽는 속도도 더디게 됩니다. 어떻게 하면 책을 잘 읽을 수 있을까요? 오늘 제가 전달드릴 것은 바로 책을 효과적으로 읽는 방법에 대해 알려드리려고 합니다. 브레인 코치 짐 퀵은 책을 올바르게 이해하기 위해서는 3가지 원칙을 지켜야 된다고 합니다. In this episode, I'm going to give you 3 tools and techniques for you to be able to apply. And I call them the 3 R's. So let's do this right now. The first R to boosting your reading comprehension, number 1, is you have to read. Now that's obvious, right? Because you can only understand something if you actually read it. So you start by reading it. How to reduce subvocalization. You remember subvocalization? That inner voice you hear inside your head. You hear that voice inside your head while you read. But that's a big obstacle because if you have to say all the words to yourself, you can only read as fast as you could speak. That means your reading speed is limited to your talking speed and not your thinking speed. That's why our quick reading program is so effective because it helps reduce subvocalization. Once you read something using those techniques, the second thing I want you to do is I want you to relate. That's the second R, is to relate. What do I mean by that? I mean, read something and then talk and relate about what you're reading to somebody else. And now, why is that important? Because you're going to be training yourself to learn what it really means to understand something, maybe even for the first time. And this is a very sensitive topic for me because, as many of you know, I had a brain injury at the age of 5 and I had learning difficulties and challenges. I had bad focus. I had a really challenged memory. Teachers would have to repeat themselves 4 or 5 times in order for me to understand what they were saying. And it took me an extra 3 years just to learn how to read. And when teachers asked me to talk about what I read, I couldn't do that because I didn't understand it. So relating and talking about what you read is a very powerful tool to teach yourself what it means to understand something brand new. Because when you teach something, you get to learn it twice. So what I'm going to ask you to do after you read something to train your comprehension, the second thing I want you to do is relate it to somebody else. So what I'd like you to do is to dedicate 3 minutes just to talk about what you just read. So maybe you're reading 20, 30 minutes a day, and then afterwards call up a friend and talk about the book. Talk about who the characters are. Talk about the plot, what's going on. Talk about when it's happening. Talk about where it's happening. We all know the 5 W's and the H, of course. And here's the magic. When you're reading something, this information is going through your eyes, it's being processed for your brain. In order for you to be able to talk about it out of your mouth, you have to do something really special with that information. You have to make it your own, because no longer does it belong to just the author. It's your information. When you're talking about it, you're not even using the author's words. Whose words are you using? You're using your own words, and that's the power of it. In order for you to do it, you have to own it, you have to personalize it, you have to organize it, and be able to articulate it to another human being. So the question people ask is, how should I relate to people? What's the best way of doing it? And I would say, the best way is to talk to somebody live in person in front of you because you can interact with them, you can see their facial expressions and so on. The second best way I would say is to get somebody on the phone saying, yes, I can't wait to see you on Saturday, but let me tell you about this book I'm reading really fast and talk about your book and relate to them. And finally, the third R I'm going to ask you to focus on is writing. So first you read, then you relate, and then you write. And what is writing? I'm going to ask you to take notes. So again, information is being processed through your eyes into your brain. In order for you to be able to put it out there, you either verbalize it through relating, or you use your hands and you write it and handwrite it. And I would recommend you handwrite this if possible. So I'm going to ask you to take notes about what you read, to organize it, where on the left side you take notes and on the right side you make notes. Meaning on the left side, you're capturing the information about what you're reading, about who the characters are and what's going on with the plot and when and where and all those questions that you're answering. And on the right side, you're creating notes about, wow, I wonder what's going to happen, what's coming up, how does this relate to what I've already understood and understand. 그가 말하길 독서를 크게 2가지로 나누자면 빠르게 읽는 것과 이해하며 읽는 것이라고 합니다. 여기서 다룬 것은 바로 이해하며 읽기입니다. 그가 강조한 것은 3R이었습니다. 당연히 읽어야죠. 여기에는 빠르게 읽는 것도 포함이 됩니다.
기본적으로 충실히 읽어야 올바르게 이해할 수 있을 것입니다. 자신의 읽는 속도가 어떻게 되었던 간에 그것을 꾸준히 읽어야 이를 기반으로 사고할 수 있습니다. 두 번째 R은 내가 읽는 것을 다른 사람에게 연관시키는 것입니다. 다시 말하면 내가 읽은 것을 다른 사람에게 가르치는 거예요. 그 방법은 내 앞에 있는 사람에게 말하는 것입니다. 그렇게 한다면 내 설명에 바로 반응을 해줄 수 있고 질문을 받을 수 있기 때문에 내가 읽은 것을 더욱 단단하게 만들 수 있습니다. 만약 내 눈앞에 말할 사람이 없다면 소중한 사람한테 전화해서 말하는 것도 좋습니다. 저는 전화할 친구도 없는데요. 이렇게 말씀하시는 분이 있을 것 같아서 더 제안드리자면 혼자 말하는 것도 좋아요. 내 맞은편에 정말 어린아이가 있다고 상상을 해보세요. 이 아이를 이해시키기 위해서 하나하나 설명해줘야 되는 거죠. 여기서 핵심은 스스로에게 속으로 말하지 않는 것입니다. 스스로 속으로 말하게 되면 마음속에 있는 말을 꺼내지 않고 머릿속으로 어렴풋이 짚는 정도로 넘어가기 때문입니다. 책을 읽고 3분 정도 길지 않고 짤막하게 그 내용에 대해 반드시 말로 해보시기 바랍니다. 마지막 R은 라이팅입니다. 그는 되도록이면 손으로 쓰는 것을 추천합니다. 컴퓨터로 타이핑하는 것보다 손글씨가 더 기억력에 좋다고 하죠. 그리고 조던 피터슨 교수가 이야기하길 글쓰기는 체계적인 사고라고 했습니다. 말로 표현하는 것은 즉흥적으로 튀어나왔다면 글은 정제된 언어로 표현하는 것이 가능합니다. 그래서 저는 말과 글을 쓰기 위해 읽어야 한다고 극단적으로 말하기도 합니다. 그렇지 않으면 책을 읽는 즉시 그 정보는 휘발되고 시간은 시간대로 사용하기 때문입니다. 나는 책 읽는 사람이야. 나 오늘 책 충분히 읽었어. 라는 지적 허영심만 가득 차버리게 됩니다. 독서는 반드시 아웃풋을 목적으로 해보시기 바랍니다. 단순히 책만 읽는 사람보다 사고하며 말하거나 글을 쓰는 아웃풋을 산출한 사람이 압도적으로 그 지식의 깊이가 깊어질 것입니다. 그는 책과 관련된 정말 재미있는 에피소드를 공유했어요. 한 사람이 그에게 전화를 했다고 해요. 아주 다급한 목소리로 이렇게 이야기했다고 합니다. 내일 키노트 스피커가 갑자기 참여할 수 없게 되었어요. 혹시 내일 와주실 수 있나요? 그래서 짐 퀵은 그러냐? 어떤 주제로 발표하느냐고 물었습니다. 그런데 그 사람이 말하길 짐 퀵이 하는 주제와는 전혀 관련이 없는 분야라고 합니다. 그도 당황했는지 왜 나랑 관련도 없는 주제인데 나한테 전화를 한 거냐 라고 따졌다고 하죠. 그 사람이 말하길 내일 참여하지 못하는 사람이 책을 썼기 때문에 그것을 읽고 발표하면 된다고 했습니다. 그러고 이렇게 한마디 했다고 하죠. 당신은 책을 빨리 읽고 이해하시니까요. 제가 짐 퀵이었으면 정말 황당했을 것 같아요. 하지만 그는 알았다고 하고 그 다음날 스피치하는 곳에 가서 그 당일에 책을 읽고 발표를 했다고 합니다. 그리고 그날 스피치에서 가장 높은 점수를 받았다고 하죠. 독서를 효과적으로 하는 것의 중요성을 나타낸 일화입니다. 여러분들도 독서 능력을 극대화하실 수 있기를 바랍니다. 여러분들의 성공 마인드 동반자 작심만일입니다.